Akkam jirtu barattootaa fi maatii Daayinaamoo ani maqaan koo Mintaamzaan jedhama. Kanan irra isiniif qabadhee dhiyaadhe baayoloojii kutaa 11ffaa yuunitii 1ffaa mata duree isa dhumaa ethical issue in biology kan jedhu ta'a. Ethical issue in biology, why do scientists have ethical dilemma jedha. So jalqaba irratti ethical issue in biology are those issues that are raised concerning the rightness or wrongness of using biological discovery for the health and the well-being of human. So focus maal irratti godha jechuudha, rightness or wrongness. Sirriidha musa sirrii miti jedhu maal godha jechuudha, isaan adda baasa. Maal irratti ka'uun using biological discovery. So argamtii biologically warreen adda addaa jiran kun yommuu gara fayyaa yookaan immoo nageenya ilmaan namaatiif yommuu fayyadamnu haala sirriidhaan fayyadamne immoo sirrii miti isa jedhu ni ilaallaa jechuudha. Ethical issue in biology yookaan bioethics kan jennu jechuudha. So kanarratti 1.4.1 ethical treatment of plant and animal during biological study. Biological study yommuu qo'annaa gaggeessinu jechuudha, wantoota lubbuu qaban irratti fakkeenyaaf akka biqiltootaa fi pilaantii irratti ethical treatmentiin kun maal fakkaataa isa jedhu ni ilaallaa jechuudha. Haala sirriitiin immoo haala sirrii hin taaneen jaratti fayyadamaa jira yommuu qo'annaa gaggeessinu isa jedhu ni ilaallaa jechuudha. So ethical treatment of plant and animal during biological study is the process of subjecting animal and plants to various experiment and rigorous tests. So maal goona jechuudha, asirratti experimentii adda addaa maal irratti goona jechuudha, plantii fi animalii irratti ni gaggeessinaa jechuudha. So yommuu gaggeessinu experimentiin kun yeroo dheeraa fudhachuu ni danda'a, irra deddeebiidhaan ta'uu danda'a, isaan irratti peenitti dhaga'amuu danda'a. So ethical treatment of plant and animal kan jennu experimentii yommuu hojjennu biqiltootaa fi animalii irratti wanta experimentii hojjennu sun yeroo dheeraa kan fudhatu, isaan irratti immoo kan peenii dhageessisu yookaan immoo qaama isaanii yookaan kan miidhu ta'uu ni danda'a jechuudha. So jalqaba irratti kan maal ilaalla, ethical treatment of plant irratti experimentii yommuu gaggeessinu akkamii isa jedhus ni ilaalla jechuudha. So jalqaba irratti waa'ee plantii waa muraasa jennaa jechuudha. So plants are what? They are primary producer yookaan autotroph, nyaata isaanii kan ofii isaaniitiin qopheessanidha jechuudha, ifa aduutiin fayyadamuudhaan jechuudha. And feeder of all organisms. So organismoonni kan warreen kaan immoo jararraa ni sooratu jechuudha. Jararraa fudhannaa ilmaan namaa dabalatee nyaata keenya biqiltootarraa ni argannaa jechuudha. So inni kan biraan trees are living organisms that properly function in decentralized forms without any centralized order providing units. So asirratti jechuudha maaltu jira, tree living organism ta'ee that properly function dalagaa sirriitti kan dalagu ta'eetiyyuu garuu maaltu jira, qaama isa ajaju kan hin qabnedha jechuudha. Ilma namaatiif yookaan bineeldotaatiif sammuu jennu jechuudha kan hin qabanu jechuudha. So akka keenyatti peenii jaratti hin dhaga'amu, jarri maayini direct keemikaal yookaan signaalii fayyadamuudhaanidha kan dalagaa isaanii dalaganu malee akka keenya baalaansii keenya eeggachuudhaaf qaama isaan kan sammuu ajaju hin qabanu. Yommuu waan dhukkubu yookaan immoo peenii nutti dhaga'amu kan rispoonsii itti kennu qaamni hin jiru. Kanaafuu foormiin isaanii decentralized formiidhaan kan jirudha jechuudha yookaan bireenii hin qabanu jechuudha. Inni kan biraan collecting seed yommuu firii funaannu berries, root, leaf, barks or flower for personal use, wantoota akka seedii, firii, beerii, ruutii, hidda, baala, abaaboo yommuu personal useif ofii keenya fayyadamuudhaafis ta'uu danda'a, medical yaaluudhaafis yookaan immoo other purpose like toothbrushing yookaan fakkeenyaaf mukanii murramtii ilkaan keenya itti riiguudhaaf. So jarreen kun maal gochuu danda'u jechuudha, they affect the survival of plant species. Dhiibbaa qabu jechuudha plant species irratti. Maaliif yoo sirriitti fayyadamuu baanne akkuma barbaannetti ofii keenya fayyadamna taanaan yookaan immoo qorichummaadhaa fi yaaliidhaan fayyadamna taanaan yookaan immoo kaayyoo kan biraatiif fayyadamna taanaan maal ta'a jechuudha, species isaanii gara baduutti ni deemaa jechuudha.
So inni kan biraan unethical treatment of plant. Unethical kan seera hin taane yookaan sirrii kan hin taane treatment of plant. So inni jalqaba tasting seed or berries through destructive rays. Destructive rays. So asirratti maa inni free yookaan free biqiltoota maal goonaa jechuudha. Seeraan ala yommuu teesti goonu jechuun destructive ray warreen akka gamma ray x-ray fayyadamne yommuu teesti goonu maal ta'a jechuudha. Rayin kun gara keessaa qola isaanii darbuudhaan gara keessaa galee DNA isaanii irratti dhiibbaa gaggeessuu gatii danda'uudhaa fi kun unethical treatmentidha jechuudha. Inni lammaffaa immoo cutting tree terminal for experiment. So terminal isheen jettu qaama plantii irraa lafa growth tipidha jechuudha. Kan guddinni itti fufu gara kanatti jechuudha. Gara branchii isaanii yookaan tirankii irraa guddinni kan itti fufu terminaalii kanarratti yoo isa kunne experimentiidhaaf biqilli sun akka badu gochaa jirra jechuudha. Yookaan immoo iddoo murame sanarratti orgaanizimoonni dhufanii maal godhu jechuudha. Disease cause gochuu ni danda'u akka infekshinii uumuu ni danda'u jechuudha. So cutting the tree maal ta'a jechuudha. Unethical treatment of plant jennee ramaduu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa consumption of all seed and fruit without conservation. So asirratti free fi sanyii biqiltootaa hundasaa akka jiruun yoo fayyadamne jechuun nyaachuudhaafis ta'uu danda'a yookaan faayidaa kan biraatiif yoo fayyadamne osoo conserving godhin osoo hin kuusin yookaan osoo hin kaa'in maal ta'a jechuudha. Unethical treatment maaliif biqiloonni sanyii isaanii yookaan firiin isaanii yoo taa'uu baate maal ta'a gara baduutti ni deema jechuudha. Gara baduutti ni deema jechuudha. So inni kun unethical treatment keessa ni ramadama jechuudha. Inni kan biraa unplanned cutting of tree or deforestation. So kaayyoo yookaan sababa adda addaatiin deforestation ni gaggeeffama. Deforestation jechuun manca'iinsa bosonaa jechuudha. So lafa qonnaa babal'isuudhaaf yookaan lafa ijaarsaa mana itti ijaaruudhaaf jennee bosona yoo cirree maal godhaa jechuudha. Kun unethical treatment biqiloota balleessaa jirra jechuudha. Inni kan biraa unplanned osoo karoora hin godhin yoo plant cut goona taanaan inni kunis maa inni mancaasaa jirra bakka buusaan jiru kan karoorfamee miti osoo hin karoorfatiin muraa jirra gatii ta'eef maal goonaa jecha dhiibbaa qabaa biqiltoota irratti jechuudha. So inni kunis seeraan alaa jechuudha yookaan unethical kan ta'edha jechuudha. Inni kan biraan burning forest and seedling for farmland. So farmland lafa qonnaadhaaf jennee bosona yoo gubne maal ta'a jechuudha. Seedlingii yoo balleessine inni kunis unethical ta'a jechuudha. Gatii balleessaa jiruudhaaf jechuudha. Bu'aa dabalaa hin jirru isa jiru balleessaa jira. Bakka buusaas gatii hin jirreef kunis maal ta'a jechuudha. Unethical jechuudha. So yommuu plantii kana barni goonu yookaan deforest goonu yommuu unplanned cut goonu maal gochaa biqilas balleessaa jira. Biqila kanarratti immoo bosona kana keessatti bineeldota jiranis maal ta'a jiru jechuudha. Akka isaan badan yookaan iddoo biraatti akka deeman ni taasisaa jirra jechuudha. So inni kun unethical treatment of plant isa jennu keessaa galaa jira. Inni kan biraa restructuring the shape of plant tree for aesthetic appeal. So naannoon tokko akka inni bareedu magaalaan akka bareedu jennee sheepii isaanii kan yommuu murru maal gochaa jira akka barbaadan akka hin guddanne guddinni isaanii danqaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf cidii isa jennu magaalaa keessa yoo iddoo tokko ilaaltan sheepii akka inni bareedu godhamee ni murama baay'ee. So sababiin isaa inni kun bareedinaaf jennee akka ijaaf hawwatu jennee isa goonuudha jechuudha. Kun immoo maal godhaa guddina isaanii maal godhaa danqaa jira yookaan akka barbaadan akka hin guddanne gochaa jira. So kunis maa inni unethical treatmentidha jechuudha. Unethical treatment of plant jala galaa jechuudha. So inni kan biraa ethical treatment of animal in experiment. So experiment hojjechuudhaaf bineeldota ni fayyadamna jechuudha. So isarratti immoo maaltu jira it is unethical to harm animals during experiment or rigorous tests. So unethical so yommuu experiment hojjennu yookaan testii irra deddeebinee yommuu hojjennu kampeenii qabu jechuudha. Maal gochaa jirra jechuudha. Midhaanii jirra bineeldota akka jarreen kanaa jechuudha. Kun immoo seeraan ala jechuudha. Kun unethicalidha jechuudha. Sirrii miti jechuudha. So inni kan biraan animaalonni jechuudha. Kan adda isaan godhu jechuudha. Warreen akka biqiltootaa miti. So maaliif yoo jenne qaama isaanii keessa qaamni isaanii
fiil gochuu ni danda'u, peenii isaaniitti dhagahamuu danda'a gatii ta'ee fi akka biqiltootaa miti jechuudha. So rigorous testii yookaan experiment yommuu goonu miidhaa ni gaggeessina kun immoo unethically kan ta'edha jechuudha. Inni kan biraa unethical treatment of animal in research yommuu gaggeessuun unethical treatment isa jennu jechuudha. Maal of keessatti qabata? The approaches which expose animal to rigorous experiment that may injure and cause pain to animal. Isaan bajjechaan turre jechuudha. So unethical kan ta'u yommuu ta'u maaliif jechuudha? Bineeldota kanarratti experimentii yommuu baay'ee yeroo dheeraa ta'uu danda'a yookaan keemikaala adda addaa isaan waraanuu ta'uu danda'a, nyaata isaan dhowwuu danda'a, depending on our experiment. So maal isaan irra fidaa jechuudha? Injury fiduu danda'a yookaan cause pain to animal. Kun maayini unethical treatmentidha jechuudha. Sirrii miti jechuudha. So kana hambisuudhaaf immoo maaltu jira jechuudha? Researcher must reduce the impact of unethical treatment of animal. So dhiibbaa kana maal gochuu qabna? Hir'isuu qabna jechuudha. Akka riisarchariitti kana dhiibbaa isaanii hir'isuu qabna. Kun karaa kamiitiin godhama jechuudha? Through the 3R principle. So R principle warreen jennu fayyadamuudhaan maal goona jechuudha? Unethical treatment of animal reduce gochuu ni dandeenya. Inni jalqaba reduction, inni lammaffaa refinement, inni sadaffaa replacement. Jarreen kana fayyadamuudhaan so reduce gochuu ni dandeenya. So tokkoon isaanii ni ilaallaa jechuudha. Inni tokkoffaa reduction. Reduction akkuma jennu reduce jechuudha. Lakkoofsa isaanii jechuudha. So lakkoofsa isaanii maal goona? Reduce ni goona jechuudha. So asirratti maal jedha? Reduction aims to minimize the number of animal used in the experiment by improving of what? Experimental technique, sharing information with others. So lakkoofsa bineeldota experiment irratti fayyadamu akkamitti hir'isuu dandeenya? Inni jalqaba experimental technique fooyya'aa fayyadamuu fi information sharing gochuudhaan akkamitti fakkeenyaaf akka fakkii kanatti ilaaltanu researchii hojjannee qabxii arganne rizaaltii keenya namootatti dhiyeessuu present gochuudhaan wanta hojjetame namoonni akka baran gochuudha. So namoonni eega kana godhan maal godhu jechuudha? Experimentii kan irra deddeebiidhaan hin hojjetan. So rizaaltii keessa fuuchuudhaan itti fufanii riisarchii kan biraa itti hojjechuu ni danda'u. Akkan keessan akka background research gochuudhaan jechuudha. Inni kan biraa immoo publish gochuudhaan. Publish gochuudhaan riisarchii keenya akka inni uummata bal'aa ga'uudhaaf joornaalota warreen akka Scopus, PubMed warreen jennu kanarratti publish gochuudhaan uummata biraa akka inni ga'uu fi uummanni akka inni dubbisu yoo namni biraa osoo kana hin bariin experimentii hojjechuuf ta'e kana ilaalee maal akka inni hojjechuu danda'u fi gara kamitti akka inni deemu kallattii isaaf kennaa jechuudha. So lakkoofsa bineeldotaa fayyadamnu akka inni hir'isa jechuudha. Inni kan biraa immoo imaging, technology imaging warreen jenne warreen akka CT scan, PT scan warra engadda jennee haasa'aa turre jarreen fayyadamuudhaan maal goonaa jechuudha? Imagingiin. So bineelda sana otoo hin miidhin wanta qaama isaa sana istiraakchariin isaa yookaan anaatoomiin isaa maal fakkaata, fiiziyooloojiin isaa maal fakkaata jennee ni ilaallaa jechuudha. Akkuma engadda haasa'aa turreetti PT scaaniin maal qabaa jechuudha? Tireesarii qaba. Tireesarii sana yoo fuunfachuudhaan yookaan waraannachuudhaan yookaan liqimsuudhaan gara qaamatti ija galee booda gatii wanta istiraakcharii qaama keenya keessa jiru nutti agarsiisuu danda'a jechuudha. So imaging technology fayyadamuudhaan osoo bineeldota qaama isaanii hin muriin yookaan tarsaasnee keessa isaa otoo hin ilaaliin yookaan waraaniin yookaan otoo hin muriin wanta istiraakcharii qaama isaanii keessa jiru ilaaluu ni dandeenya jechuudha. So haala kanaan hir'isuu ni dandeenya. Inni kan biraa immoo careful design. Maal jira? Careful design and analysis. So maal goona? Riisarchii keenya yommuu hojjennu yookaan eksperimentii keenya yommuu hojjennu maal goona? Design gochuu qabna jechuudha. Sirriitti hojii keenya maal akka nu barbaachisu, ammam akka nu barbaachisu sirriitti adda baasnee yoo hojjennee jechuudha lakkoofsa isaanii minimaayiz gochuu dandeenya jechuudha. So osoo design hin godhin fakkeenyaaf animaalota yookaan fakkeenya akka hantuuta yoo fudhanne dhibba osoo design hin godhin yoo fayyadamne dhibba yoo itti fayyadamne fi yoo design goone immoo lakkoofsa isaanii gara 50 yookaan 20 muraasa duwwee fudhannee hojjechuu ni dandeenya. An design taanaan wanti fayyadamnu gatii karoora hin qabneef maal ta'a baay'achuu danda'a jechuudha. Yoo design goone garuu lakkoofsa isaanii xiqqeessuu ni dandeenya jechuudha. So karaa kanaatiin lakkoofsa
animal experiment irratti fayyadamnu maal goona jechuudha reduce goona jechuudha. So the principle of reduction is what? Reduce the animal used in research. So kaayyoon isaa maali? Lakkoofsa bineeldota research irratti fayyadamnu hir'isuu ta'a jechuudha. Inni lammaffaa refinement jechuun immoo modify gochuu yookaan modify gochuudha jechuudha. So is a cleansing experiment in a way that enable to reduce the suffering of animal using less invasive technique, better medical care and a better living condition. So akkamitti refine gochuu dandeenya fooyyessuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa invasive technique. So tekniikoota dhukkubbii yookaan peenii bineeldota kanatti geessisan procedure sana dhiisuudhaan yookaan less invasive warra ta'an yookaan medical care fayyadamuudhaan yookaan better living condition. So fakkeenyaaf inni asirratti jiru imaging fayyadamne jechuudha. Osoo bineelda sana fakkeenyaaf asirratti hantuuta jira hantuuta kana osoo hin miidhin jechuudha. Qaama isaa keessa wanta nu qochuu barbaanne ni ilaalla jechuudha. So kun refinement jechuudha modify gochuudha. Inni lammaffaa immoo shorter experiment. So yeroo dheeraa irratti experiment gochuu dhiisuu yeroo isaa gabaabsu fakkeenyaaf yeroo dheeraatiif sa'aatii 12 ta'uu danda'a, sa'aatii 18 ta'uu danda'a. Experiment bineeldota irratti hojjennu nyaata isaanii hir'isuu dhiisuu ta'uu danda'a yookaan qaama isaanii irratti wanta keemikaala waraanus ta'uu danda'a. Isa hir'isuu qabnaa jechuudha. Yommuu kana hir'isnu miidhaa isaanii irratti geessisnu ni hir'ata jechuudha. Inni kan biraa better pain relief. So qoricha isaaniif kennu jechuudha. Qoricha isaaniif ni kennina jechuudha. So inni kun asirratti pain relief irratti yommuu miidhaan isaan dhaga'ame peenii isaanitti dhaga'ame maal goona qoricha isaaniif kennu pain relief kan godhu jechuudha. Kunuunsuu ni qabna jechuudha. Inni kan biraa better handling haala kunuunsa keenya haalatti qabnu kana maal gochuu qabna jechuudha fooyyessuu qabna jechuudha. Asirratti akkuma fakkii kanaan ilaallu harki isin ilaalta hantuutatti kana harkatti qabee hin jiru jechuudha. Qodaa keessa qabee jira jechuudha. So yoo harkatti qabne komfortii dhaga'amuu dhiisuu danda'a yookaan immoo peenii isaaniitti dhaga'amuu danda'a jechuudha. So handling keenya maalni fooyya'aa ta'uu qaba jechuudha. Inni kan biraa better housing lafatti jiraata living condition isaanii maal ta'uu qaba wanta isaan barbaachisu kan guute ta'uu qaba jechuudha. So warreen kana yoo guunne refinement jennaa jechuudha. Safaringii isaanii maal gochuu qabna reduce gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa replacementiin akkuma beeknutti iddoo buusuudha jechuudha. So asitti akkamitti iddoo buusna is substituting experiments on animal with alternative technique using of what cell culture instead of whole animals, biosynthesis, computer stimulated model. So jarreen kana fayyadamuudhaan maal goona replace gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf asirratti modelii mathematical modelii fayyadamuudhaan replace gochuu ni dandeenya. Computer based program yookaan softwareota fayyadamuudhaan ta'uu danda'a. Inni kan biraan immoo bineeldota xixiqqoo fayyadamuudhaan warreen akka insectii fayyadamuudhaan maal gochuu dandeenya? Animaalota gurguddoo replace gochuu dandeenya. Miidhaan yookaan safaringii isaanirra ga'u maal gochuu dandeenya? Replace gochuu ni dandeenya. Inni kan biraa in vitro keessatti fayyadamuudhaan yookaan seelii tissue fayyadamuudhaan maal gochuu ni dandeenya? Replace gochuu dandeenya jechuudha. So namni tokko yoo saampil dhiigaa fakkeenyaaf hantuuta irratti hojjeta ta'ee saampil dhiigaa irratti yoo ta'e saampilii inni qabu saampilii sana irratti fayyadamuudhaan riisarchii isaa gaggeessuu danda'a. Yoo namni biraas barbaade itti kennuudhaan ta'uu ni danda'a jechuudha. So hantuutattii sana qaama ishee hunda fayyadamuudhaan waraanuudhaan tarsaasuudhaan miidhaa ishee irraa geessisuurraa dhiiga ishee fudhachuudhaan yookaan tishuu fudhachuudhaan maal gochuu ni dandeenya? Eksperimentii hojjechuu ni dandeenya jechuudha. In vitro experiment akkuma fakkii kanatti ilaaltan test tube kanarratti sarratti petri dish kanarratti maal goona eksperimentii hojjannaa jechuudha. Inni kan biraa humans. So yoo eksperimentiin tokko bineelda irratti hojjetame successful yoo ta'e gara kamitti deemaa jechuudha? Gara namaatti deemaa jechuudha. So replacement warreen jennu jarreen kana of keessatti ni qabaata jechuudha. So jarreen kana fayyadamuudhaan reduction, refinement and replacement technique warra jennu 3R principle fayyadamuudhaan maal gochuu ni dandeenya? Unethical treatment of animal maal gochuu ni dandeenya? Fooyyessuu ni dandeenya jechuudha.
So kanatti aansee gara lesson review ni deemna jechuudha. Lesson review question. So inni gaaffii inni tokkoffaa what is the primary concern of ethical issue in biology? Ethical issue concerning isaa maayini yaaddoon isaa ni jalqaba maayini isa jedhu ni ilaalla. Fakkeenyaaf filannoo inni tokkoffaarra impact of technology on industrial production. Concerning isaa ni jalqaba kana niti jechuudha. Kanaafuu maal goona jechuudha? Filannoo inni tokkoffaarra jiru x ni goona jechuudha. Inni lammaffaa rightness or wrongness of using biological discovery for human health and well-being. So isa kana jechuudha. Kaayyoon yookaan primary concern of ethical issue in biology, rightness or wrongness of using biological discovery for human health and well-being. Maaliif biological discovery yookaan argamtiin biology adda addaa maaliif fayyadamna? Fayyaa namaaf nageenya namaaf yommuu fayyadamu haalli itti fayyadamu sun sirriidha moo sirrii miti jedhu adda baasuu qabna jechuudha. So inni kun primary concern of ethical issue gatii ta'eef inni kun isa deebisa sirriitii jechuudha yookaan yaada isa sirriitii jechuudha. Filannoo isa carra jiru yommuu ilaalu economic implication of biological advancement. Inni kun walitti hin dhufu jechuudha. Maaliif ethical issue maalii wajjin deema? Rightness or wrongness isa jedhu wajjin. Sirriitti fayyadamaa irraa moo sirriitti hin fayyadamaa hin jiru isa jedhu wajjin gatii deemuudhaaf jechuudha. Inni filannoo daaraatti jiru historical development of scientific research. Kunis walitti hin deemu. Kanaafuu deebiin inni sirrii filannoo baarrasa jiru ta'a jechuudha. Inni gaaffiin lammaffaa which of the following is considered as unethical treatment of plant. Unethical treatment of plant. So inni filannoo irra jiru planting new trees as a national responsibility kun yaada sirriidha garuu gaaffii wajjin hin deemu. Gaaffiin keenya maal jedha? Unethical treatment isa kamii isa jedhu gatii ta'eef jechuudha. B collecting a few leaf for personal. Ofii keenyaatiif baala muraasa yoo funaanne kunis rakkina hin qabu. Kanaafuu gaafficha wajjin hin deemu eessi goona. Burning forest and seedling for farmland. Inni kun unethical treatment of plant ta'a jechuudha. So inni kun isa deebitee jechuudha. Bosona ciruu fi seedling lafa qonnaa sirreessuudhaaf inni isa balleessinu kun unethicalidha. Seera miti jechuudha. Seeraan alaa jechuudha. Inni filannoo daara jiru conserving seed for the future. Sanyii gara fuulduraatti kaa'uun inni kun sirriidha jechuudha. Ethicalidha. Kanaafuu deebiin ta'u jechuudha. Kanaafuu unethical treatment kan ta'e isa kami jechuudha? Burning forest and seedling for farmland. Isa filannoo carra jirudha jechuudha. Gaaffiin sadaffaa what is the main reason animals are considered to deserve ethical treatment in biological study? The main reason isa sababiin isaa isa kamisa jedhu ilaallaa jechuudha. Filannoo irratti animal they are primary producer for living organism. Inni kun sirrii miti. Maaliif kan primary producer of living organism kan ta'an plantiidha malee animaalii miti. Animaaliin maayini akkuma beeknutti heterotrophsiidha jechuudha. Nyaata isaanii isarraa arganna warra kaanirraa arganna plantota irraa arganna jechuudha. Inni kan biraa they function in decentralized form. Inni kunis sirrii miti. Maaliif bineeldonni maal qabu bireenii isaan kun control godhu kan gaayir godhu gatii jiruuf jechuudha. Inni kan biraa they are sentient creature that can feel a pain and emotional stress. So gatii bireenii qabanuuf bineeldonni maayini sentient creature that can feel pain and emotional stress. So dhukkubbiin isaanitti dhaga'amuu danda'a emotionally stress gatii ta'uu danda'u jechuudha. So kanaafuu inni kun sirriidha jechuudha. Inni dirra jiru they are essential for industrial production. Industrial production isa jennu kan hin kaasne jechuudha. Kanaafuu ethical treatment wajjin kan deemu isa filannoo carra jirudha jechuudha. Inni gaaffii afuraffaa which of the following 3 R's are to aim to minimize the number of animals used in experiment? 3 R's warra jennu keessa to minimize the number yookaan to reduce the number of animals used in experiment jedhu maal sakami principle sakami a refinement in just it is cleansing yookaan modify gochuudha inni kun miti jechuudha. Kanaafuu B replacement iddoo buusu inni kunis miti reduction isa jedhudha deebiinsa reduction reduce minimize isa jedhudha restoring miti jechuudha. Kanaafuu deebiin sirrii filannoo carra jirudha jechuudha. Inni gaaffii shanaffaa why is unplanned cutting tree of
cutting of tree or deforestation considered unethical. Osoo karoora hin godhin bosona ciruun yookaan deforestation maaliif unethical ta'ee jedhama. So asirratti deebii kanaaf kan ta'u it prevents structuring of tree shape. It prevents restructuring of tree shape ni jedhu sirriidha jechuudha. Yaadni isaa kana wajjin hin deemu garuu sirriidha. It prevents restructuring of tree shape sirrii miti jechuudha. Inni filannoo baarra jiru it affects the survivability of plant species and the dependent community. Inni kun sirriidha. Sababa kanaatiif jechuudha. Maaliif yoo jenne plant speciesiin akka inni badu gatii inni godhuuf communityin yookaan animaalonni yookaan organizimoonni wantoota lubbuu qaban plantii kana yookaan forestii kana dahoo godhatanii warra jiraatan gatii balleessuudhaaf sababii kanaatiif maal ta'e jechuudha unethical ta'e jechuudha. So inni filannoo caarraa it increase aesthetical appeal of an area. Inni kun inni irreessu sirrii miti jechuudha. So unplanted tree yookaan deforestationin kanaaf hin ta'u jechuudha. Bosona yookiin bareedinaaf isa jala kun unethicalidha jechuudha. It is a method of pest control. Method of pest control is miti jechuudha. So unplanned cutting tree or deforestation is considered as unethical sababa inni ta'eef it affects the survival of plant species and the dependent community. So sababa kanaatiin unplanned cutting of tree or deforestation is unethical ta'e jechuudha. So lesson review keenya kana fakkaata jechuudha. So turtiin keenya kana fakkaataa ture boqonnaa tokkoffaa kanaan xumurreerra kutaa isaa kan biraatti yookaan yuunitii lammaffaa waliin amma wal arginutti nagaa ta'a isiniin jedha.